Hey, hi everyone. Welcome to the data React workshop. So, before jumping on to, I think most of you have gone through the demo of day one. So, everything demo one, జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ డెమో వన్ తెలిసి ఉంటుంది. బిఫోర్ జంపింగ్ ఆన్ టు దిస్ డే టు లైక్ ఈ రోజు మొత్తం మనం అంటే కోర్స్ ఎలా స్ట్రక్చర్ అయింది లేదా కాన్సెప్ట్ హౌ ద కోర్స్ ఇస్ స్ట్రక్చర్డ్. సో మన ఏం కోర్స్ లో చెప్తున్నావు చెప్పు చెప్పినావా అసలు ఏం తిట్టినా ఇప్పుడు నిన్ను ఏమని తిట్టినా చెప్పు ఐ థింక్ అదే ఏం తిట్టినా చెప్పు ఇప్పుడు షుడ్ బి ఆన్ నువ్వు నీకు గుర్తుండాలా అదే నువ్వు అన్నావు తిట్టినావు అని చెప్పు నేను తిట్టలే అడిచండి ఏం తిట్టలేదు నిన్ను నువ్వే అడిగినావు ఇందాక చెప్పి అంటావా నేనేం తిట్టలేదు నవ్వే నేను yeah let's like recap the what we have learned in day one. So we have learned like what is React, the why React is used, the React JavaScript మనకి ఏ ఇష్యూస్ React వచ్చి రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో JavaScript మనకు వర్చువల్ డామ్ అనే రియల్ డామ్ మీద వర్క్ చేస్తాం. మనం React వచ్చి వర్చువల్ డామ్ అనే కాన్సెప్ట్ రిడ్యూస్ చేస్తాం. సో React చూడడానికి మోస్ట్ పాపులర్ థింగ్ is virtual DOM. Also React uses single page applications. One single page applications అంటే అవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే షార్ట్ లో మనకు కావాల్సిన పార్ట్ ఆఫ్ జీవీ చేస్తాం rather than రిఫ్రెషింగ్ ఆర్ రీరెండరింగ్ ది కంప్లీట్ పేజ్. సో మనం when we are dealing with the enterprise level applications, these single page applications are comes in very handy. వర్చువల్ డామ్ అదే మనం చెప్పాం కదా, మనం జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చేసి రియల్ డామ్ మీద వర్క్ చేస్తుంది, డేట్ వచ్చేసి వర్చువల్ డామ్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీరెండరింగ్ ద కంప్లీట్ set of elements, virtual DOM will render only the part of the elements which are updated. ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను లైవ్ లో, బికాస్ దీనివల్ల రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది. సో దిస్ బికాస్ దిస్ ద న్యూ ఎంబెడ్స్ వెరీ ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి. ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు కావాలంటే ఒకసారి మీరు డెమో వన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యా ఇది ఒక ప్లెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్. సో యాజ్ ఎ సెడ్ రైట్, సో మనకు ఒక ప్రతి మనం రాసే HTMLs అని ఒక డ్రాప్ ట్రీ లాగా బ్రౌజర్ చేస్తుంది. అది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మనకు డ్రాప్ ట్రీలో ఇక్కడ ఇది కౌంటర్ అనేది ఇక్కడ ఈ H2 ట్యాగ్ లో ఉందన్నమాట. సో మనం whenever we increment this counter, we publish this every part of the element is getting highlighted. So complete the మరి that is not required. మనం టచ్ చేసిన ఓన్లీ హెచ్2 ఎలిమెంట్ మాత్రం టచ్ చేస్తున్నాం. సో కంప్లీట్ గా ఎవ్రీథింగ్ గెటెడ్. సో బికాస్ దిస్ vanilla JavaScript is working on the real DOM. This is all about real DOM. Let me explain, like show you how virtual DOM works. So React application already create చేసి పెట్టారు డెమో కోర్స్ కోసం. సో యా మీకు డీటెయిల్ గా తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా what are these each file does, what are the importance of each file, the integral structure in the project. So for now, I'll just run the dictionary to show the concept of virtual. Yeah, same kind of UI I have developed using the JSX.
బేసిక్స్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ మనం డే 1 తెలుసుకుని నేను బ్రీఫ్గా చెప్తా. సో హియర్ సేమ్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ రియాక్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది, జస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ కౌంటర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. బట్ హౌ రియాక్ట్ విల్ రన్ ఈ సీక్వెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కౌంటర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ H2 వల్ల కౌంటర్ వేరియబుల్ ఉంది ఈ ఎలిమెంట్ లో. సో యూ కాన్ ఇంప్లిమెంట్ ఓన్లీ మనకి ద పార్ట్ ఆఫ్ ది యూఐ. సో ఇది మాత్రమే మనకి అప్డేట్ అవ్వాలి కాబట్టి అది మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంది రియాక్ట్. అండ్ కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ జావాస్క్రిప్ట్, సి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, అసలు మనం ఏ ఎలిమెంట్ టచ్ చేయడం అయినా సరే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ రియాక్ట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ సాల్వ్. సో ఇది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా ఏమవుతుందంటే రియాక్ట్ ఈ రియల్ టైమ్ యొక్క రెప్లికాని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇన్ మెమరీలో. అది మనం చూడలేము యాక్చువల్గా. క్రియేట్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం యాక్చువల్ డౌన్ మోడిఫై చేస్తున్నామో ఆ క్రియేట్ చేసుకున్న వర్చువల్ డౌన్ రియల్ డౌన్ ని కంపేర్ చేసుకుని ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే చేంజ్ అయ్యో వాటిని మాత్రమే డ్యూయల్ డౌన్. సో దానివల్ల అన్నెసెసరీ రీఎనాలిసిస్ అవాయిడ్ చేసి మన ఫాస్టర్ యూఐ రెస్పాన్సెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంటర్ప్రైజ్ లో మనకి సో ఆల్వేస్ అప్లికేషన్స్ వెరీ ఫాస్ట్ గా ఫ్లాష్ లో మనకి చేంజ్ అవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న లైక్ వెరీ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి పెద్ద తేడా తెలియకపోవచ్చు. when we are dealing with enterprise level applications, huge set of data, right? Then this concept of virtual DAO will really show the performance of that app. So this is already discussed. Just a walkthrough of virtual DAO multi-percent చూపించాను. So single page applications, as I said, right, only the part of the UI gets will be reloaded instead of refreshing the complete page. Next, components. So React అంటేనే components. So components అంటే ఏంటి? Like components are like basic building blocks of React. So React is nothing but set of components. So component అంటే ఏంటి? Just a piece of code that executes independently or like dependent on the other component while passing the data. ఇది కొంచెం డీప్ గా మనం డెమో 1 లో తెలుసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ go through the demo 1. Next, props. So props and the shortcut is for props is the shortcut for properties. In props also. So for example, everything we are dealing in components. As I said, React is nothing but component. For example, navigation bar to component, sidebar to component, footer to component, everything component. So కొన్ని cases లో మన component ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి కేసెస్ లో మనం వాడేదే ప్రాప్స్. సో ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసి మనం ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. జస్ట్ క్విక్లీ షో దట్ ఇన్ డెమో యాజ్ వెల్. జస్ట్ అన్కమెంట్. యా, సో ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. So it's a functional component. Yeah, I'll explain more in detail about functional components and class components. So functional component మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. For this demo purpose, I created a student functional component. ఈ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి జస్ట్ మనకి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, నేమ్, ఏజ్ మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తారు. సో ఇలా నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 or 10,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాలేజ్లో, స్కూల్లో. నేను అవన్నీ యూఐలో డిస్ప్లే చేయాలి. Since in that case, if I don't have the concept of props అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి? నేమ్, ఏజ్ అని ప్రతి స్టూడెంట్ అలా 1000 అయితే 10,000 అయితే 10,000 కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ రైట్, because so creating a component for each of the need is not a good practice. So దానికోసం React is introduced for the reusability of components by using props. సో ఇదే ఒక కాంపోనెంట్ మనం క్రియేట్ చేసి ఇదే సేమ్ కాంపోనెంట్ ని మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం జస్ట్ బై పాసింగ్ ద డేటా. సో ఇక్కడ నేను ఏంటి చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి? ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది, ఏజ్ చేంజ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ యూఎస్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, హెడర్స్ అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి. సో దీనికోసం నేను మళ్ళీ సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేసి డూప్లికేషన్ చేస్తున్నాను. బేసిక్గా డూప్లికేషన్ చేస్తున్న కోడ్ ని, అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్. సో
సో ప్రాపర్టీస్ అని ఇక్కడ మన ఫంక్షన్స్ లో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ డిఫైన్ చేసి ఆ ప్రాప్స్ యూస్ చేసి మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది స్టూడెంట్ కాంపోనెంట్. సో ఎక్కడెక్కడైతే నాకు లైక్ ఈ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రూట్ కాంపోనెంట్ లో కాల్ చేస్తాను, అక్కడ నేను పాస్ చేసుకుంటాను స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఏజ్ అని. అలా మీకు ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు కాల్ చేసుకుని ఆ కాంపోనెంట్ రిలీజ్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద కాంపోనెంట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. If I go back to the UI, yeah. సో ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం. కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ నేమ్ పవన్ అని 33 నేను జస్ట్ టూ ప్రాప్స్ ని నేను సెండ్ చేశాను. అండ్ సిమిలర్లీ ఇంకొకసారి కాల్ చేసి సేమ్ భాను అండ్ 40 ఇది సెండ్ చేశాను. సో ఇక్కడ మనం ఒకే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాప్స్. యూజింగ్ ద ప్రాప్స్ మెయిన్లీ to pass data from one component to other component. Here, the parent component is app and the front is child component. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపించుకుంటున్నాం యాప్ నుంచి స్టూడెంట్ JSS. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం. సో లైక్ యా యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, ఈ రోజు మోస్ట్లీ మనం అంటే how the course is structured. Instead of going through main concepts వచ్చేసి మీకు ఆల్వేస్ డెమో హాల్లో మీరు ఒకసారి టైం ఒకసారి చూస్తే మీకు రెలవెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మెయిన్ కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ అర్థమవుతుంది. సో ఈ రోజు మనం అసలు మన కోర్స్ రోడ్ మ్యాప్ ఎలా స్ట్రక్చర్ అయ్యి ఉందనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఫేజ్ 1. సో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా మనం ఏం నేర్చుకున్నా సరే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం ఆ సెషన్లో. నెక్స్ట్ రిలవెంట్ లైవ్ డెమోస్ లైవ్ డెమోస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావడం కోసం లైవ్ డెమోస్ చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నామో వెంటనే మన హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. అప్పుడే మన కాన్సెప్ట్ ఫుల్ ప్లేస్లో అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మనం డెమో చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం మిస్టేక్స్ చేస్తాం. సో మిస్టేక్స్ ఎక్కువ చేస్తేనే ఎక్కువ గుర్తుంటుంది యాజ్ ఏ సేర్. సో నెక్స్ట్ కరస్పాండింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అంటే మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ కి ఏ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో in this way, so most of them are preparing learning this course for cracking interviews to get placed in the good MNC companies or top tier companies. So obviously interview preparation కూడా చాలా important. సో ఈ కోర్స్ everyone అందరి ఉద్దేశించి డిజైన్ చేశాం. సో కాన్సెప్చువల్ గా మీకు ఆ రోజు స్టార్టింగ్ 3 parts డివైడ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ లైవ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. మనం ఫోకస్ చేసేది జావాస్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్. అంటే ఫేజ్ 1 లో తీసుకుంటే ఫేజ్ 1 లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం. అంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఫండమెంటల్స్ మీకు if some of might aware and some of might not aware, I just said prerequisites of React is HTML, CSS and JavaScript. HTML, CSS very easy నేర్చుకోవచ్చు. JavaScript is something which takes time. సో అందుకని మేము ఫస్ట్ ఫేజ్ 1 లో ఈ కోర్సులో జావాస్క్రిప్ట్ ఎసెన్షియల్స్, ఫండమెంటల్స్ లైక్ ఫెచ్చింగ్ API, async API keywords, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్, క్లోజర్స్, అరేస్, మ్యాప్. కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, మ్యాప్ అని, ఫిల్టర్, రెడ్యూస్ అని, ఫైండ్ అని. ఈ ఫంక్షన్స్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం రియాక్ట్ లో. సో ఇవి మీరు ముందే తెలుసుకుంటే వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ రియాక్ట్ ఇప్పుడు రియాక్ట్ కొంచెం ఈజీగా ఎఫెక్టివ్ గా అర్థమవుతుంది. సో అందుకని మన ఫేజ్ 1 లో will cover the JavaScript fundamentals. Next, I will phase 2 React complete course ఉంటుంది. సో React fundamentals తో స్టార్ట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, రియాక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, JSX ఎందుకు వాడుతున్నాం, సో మనకి HTML JS ఉంది, రెండు కలిపి ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది JSX, కాంపోనెంట్స్. ఆల్రెడీ మనం కాంపోనెంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇంకా మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ లో తెలుసుకుంటాం కాన్సెప్ట్స్ గురించి, కాంపోనెంట్స్ గురించి, ప్రాప్స్ గురించి, స్టేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది లైక్, అండ్ స్టేట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్, హుక్స్ అని ఉంటాయి, అవి కూడా మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో టు
ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రియాక్ట్. అక్కడ మనం రౌటింగ్ అంటే ఏంటి, లేజీ లోడింగ్, ఏపీఐస్ అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ యూఐ యాప్. యూఐ యాప్ లో ఏంటి, మనం ఒక ఏపీఐని కాల్ చేసి ఏపీఐ ఒక డేటా ఇస్తే ఏపీఐ అంటే డేటా తీసుకొచ్చి మనం బైండ్ చేస్తాం. సో దానికి యాక్సెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం. సో ఎర్లియర్ ఫెచ్ అని జావాస్క్రిప్ట్ లో ఉండేది, అది కాకుండా యాక్సెస్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ అని ఉంటుంది, దాని గురించి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఆఫ్ రియాక్ట్. ఇవి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకు. దాని తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ రియాక్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ టాపిక్స్ అంటే రిలవెంట్ కరెంట్ మార్కెట్ లో ఉన్న లైక్ కరెంట్లీ పాపులర్ అయిన టాపిక్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో మోస్ట్ వచ్చేసి రిడక్స్ అనేది మీరు మోస్ట్ సమ్ ఆఫ్ మైట్ హర్డ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ మైట్ నాట్. రిడక్స్ అంటే సింపుల్ గా గ్లోబల్ లెవెల్లో మనం స్టేట్ మేనేజ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ కాంపనెంట్స్ చాలా ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో కాంపనెంట్స్ ప్రతి చోట ఒక డేటా కావాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అనుకోండి, మనకు అన్ని కాంపనెంట్స్ కావాలి, మనం ప్రతి కాంపనెంట్ రాయలేం కదా. సో మనం రిడక్స్ స్టోర్ ఆ గ్లోబల్ స్టోర్ నుంచి మనం ఏ కాంపనెంట్ కావాలంటే కాంపనెంట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో యా, మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ when I get into the concepts and understand. సో అడ్వాన్స్డ్ రియాక్ట్ లో మనం రిడక్స్ టూల్ కిట్, థంక్స్, రీయూజబుల్ కాంపనెంట్స్ గురించి, డైనమిక్ ఫార్మ్స్. మనం ఆబ్వియస్లీ when we are dealing with రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, ఫార్మ్స్ అనేది వెరీ కామన్. సో డైనమిక్ ఫార్మ్స్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. విల్ స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ ఫార్మ్, తర్వాత ఫార్మ్ వ్యాలిడేషన్స్, డైనమిక్ గా ఫార్మ్స్ ఎలా అప్డేట్ అవుతాయి, like rendering the props as I said earlier. So these concepts will cover in advanced React. దాని తర్వాత విల్ స్టార్ట్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ ని సెట్ చేసి, సో వీట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి వీట్ అనేది ఒక బండ్లర్, అది ఒక బండ్లర్, ఒక టూల్ కిట్ అనమాట. అది ఇప్పుడు నేను కూడా వీట్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తా. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, npm స్క్రిప్ట్స్ ఏంటి, గిట్ కూడా మనం బేసిక్స్, నాట్ డీటెయిల్ అబౌట్ గిట్, దే ఆర్ ద బేసిక్స్ వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లెర్నింగ్ దిస్ రియాక్ట్ అనేది చిన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అండ్ డిప్లాయింగ్ ది రియాక్ట్ యాప్, మనం క్రియేట్ చేసిన డెమోలో క్రియేట్ చేసిన ఒక రియాక్ట్ యాప్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చూపిస్తాం. సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ లో యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ టాపిక్ మన ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. లైక్ రియాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, జావాస్క్రిప్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, కోడింగ్ ఛాలెంజెస్. సో వెన్ వీఆర్ లైక్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం హౌ డు వి అప్రోచ్ టు సచ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ many projects and mini project కూడా at the end of this session, like at the end of the course, we'll cover a mini project. After that, like performance tuning, best practices, resume tips కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ the course. This is how the course is structured. Yeah, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే you can shoot me, like you can drop in chat, or you can unmute yourself and ask the questions about the course structure.